Szklanka do połowy pełna. Posłuchaj o tym, co ukryte pod powierzchnią. Witajcie słuchacze, to jest 79. odcinek podcastu Szklanka do połowy pełna. Dzisiaj zapraszam Was w podróż, która dosłownie sięgnie gwiazd. 400 km nad Ziemię, prosto na orbitę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Porozmawiamy sobie bowiem o tym, jak Polska po prawie 50 latach wraca do gry o kosmos. Co nasz człowiek będzie badał na orbicie i kto w naszym kraju tak naprawdę pociąga za te kosmiczne sznurki. Zanim jednak wystartujemy naszą podcastową rakietę, to klasycznie mam do Was ogromną prośbę. Jeśli jeszcze nie obserwujecie podcastu Szklanka do połowy pełna na Spotify, to zróbcie to teraz. Dla Was to jeden klik, a dla mnie ogromna motywacja, no i dla Was również możliwość bycia na bieżąco z każdym nowym odcinkiem podcastu. A jeśli słuchacie mnie na YouTubie, no to serdecznie zapraszam Was do subskrypcji kanału podcastu Szklanka do połowy pełna podcast właśnie na YouTubie, no i oczywiście do zostawienia łapki w górę pod odcinkiem, a także komentarza. Wpadajcie też na naszego Discorda Szklanki, gdzie sami możecie wymyślić kolejny temat do podcastu. Link do serwera znajdziecie w bio na Instagramie Szklanka Spotify. To tyle z ogłoszeń, a teraz usiądźcie wygodnie w fotelach. 3, 2, 1. Houston, mamy podcast. Zapraszam do wysłuchania. Nasza historia zaczyna się 27 czerwca 1978 roku. To data, która na zawsze zapisała się w polskiej pamięci. Mirosław Hermaszewski, pilot wojskowy, wystartował w radzieckim Sojuzie 30 i spędził 8 dni na stacji Salut 6. Pierwszy i przez dekady jedyny Polak w kosmosie. Jego lot był oczywiście wielkim wydarzeniem propagandowym w czasach zimnej wojny, ale dla milionów Polaków stał się momentem do wielkiej narodowej dumy. A potem, no cóż, nastała długa cisza. Prawie 50 lat kosmicznej posłuchy. Aż do teraz. Polska wróciła do gry. I to z przytupem. W 2023 roku nasz kraj ogłosił zwiększenie wkładu do Europejskiej Agencji Kosmicznej, czyli ESA, o zawrotną kwotę 295 milionów euro. To nie są pieniądze wyrzucone w próżnię. Celem jest, by Polska nie tylko nadrabiała zaległości, no ale też znalazła się wśród światowych liderów w technologii kosmicznych. I ta właśnie gigantyczna inwestycja między innymi otworzyła drzwi drugiemu Polakowi w drodze do gwiazd. I tak na scenę wkracza dr Sławosz Uznański-Wiśniewski. Tym razem to nie pilot, a naukowiec z krwi i kości. Człowiek, który na co dzień pracował przy wielkim zderzaczu hadronów w CERNie. Został on wybrany spośród ponad 22 000 kandydatów z całej Europy do korpusu rezerwowego astronautów ESA. No i to pokazuje ogromną skalę tego osiągnięcia. No dobrze, ale co tak właściwie pan Sławosz będzie robił na orbicie? Jego misja, której polska część nosi nazwę IGNIS, ma potrwać około 14 dni. W tym czasie na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przeprowadzi aż 13 eksperymentów naukowych przygotowanych przez polskie instytuty i firmy, a nawet szkoły. I nie będą to jakieś tam przypadkowe badania. Jak informuje Polska Agencja Kosmiczna, dotyczyć one mogą kluczowych obszarów. Po pierwsze, zdrowie człowieka w kosmosie. Pan Sławosz zbada m.in. jak mikrograwitacja wpływa na układ odpornościowy człowieka. A eksperyment o nazwie Astro Mental Health pozwoli monitorować jego samopoczucie psychiczne w warunkach izolacji. To wiedza, która będzie bezcenna przy planowaniu przyszłych, długoterminowych misji chociażby na Księżyc czy na Marsa. Po drugie, nasz polski astronauta pozna technologię przyszłości. Na stację poleci w pełni zaprojektowany i zbudowany w Gliwicach komputer Leopard ISS, który będzie testował algorytmy sztucznej inteligencji. Sprawdzana będzie tam też odporność elektroniki na promieniowanie kosmiczne. I wreszcie po trzecie, coś co brzmi jak science fiction, ale jest ziemską dziedziną nauki, czyli biotechnologia. Polscy naukowcy chcą sprawdzić, czy odporne na ekstremalne warunki glony mogą produkować tlen w kosmosie. Wyobrażacie to sobie? Własna biologiczna fabryka tlenu na statku kosmicznym. Inny eksperyment z kolei wykorzysta geny niesporczaków, czyli najbardziej odpornych stworzeń na Ziemi,
do wzmocnienia drożdży, co może otworzyć drogę do produkcji żywności z dala od naszej planety. Jak sam mówi pan Uznański, lecimy w kosmos, by tworzyć technologię przyszłości. I trudno się z nim nie zgodzić. Ale lot naszego astronauty to tylko wierzchołek góry lodowej. Za tym sukcesem stoi cały, coraz prężniej działający polski ekosystem kosmiczny. Warto poznać jego głównych graczy. I tak mamy po pierwsze Polską Agencję Kosmiczną, czyli Polsa. To nasz państwowy koordynator. Polsa nie buduje sama rakiet, ale integruje projekty, wspiera polskie firmy w zdobywaniu kontraktów z ESA, czy też wyznacza strategiczne kierunki rozwoju. Kolejnym ważnym podmiotem jest Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, w skrócie CBK PAN. To najstarszy i najważniejszy instytut badawczy w tej dziedzinie w Polsce. Działa od 1977 roku i od tego czasu brał udział w ponad 50 misjach kosmicznych, współpracując z NASA i ESA. Trzecim takim elementem jest silne zaplecze inżynieryjne na czele z siecią badawczą Łukasiewicz Instytutem Lotnictwa. To właśnie ich inżynierowie zbudowali chociażby rakietę suborbitalną o przepięknej nazwie IL-R-33 Bursztyn 2K. Ponadto należy też tutaj wspomnieć o coraz większym udziale firm prywatnych, które w ramach programu chociażby Kamila budują polskie satelity obserwacyjne. No i to wszystko składa się na obraz sektora, który ma gigantyczny potencjał, chociaż jeszcze nie do końca wykorzystany w naszym polskim państwie. To wszystko brzmi imponująco, prawda? No ale jest to wiedza taka papierowa, czy to z książek, czy z internetu, ale jak na ten kosmiczny świat patrzy ktoś, kto jest w samym centrum tych wydarzeń. Mam dzisiaj dla Was coś specjalnego. Z prośbą o komentarz w temacie dzisiejszego odcinka zwróciłem się do Tomasza Kisiela, z wykształcenia i zamiłowania astronoma, a z zawodu popularyzatora astronomii, nauczyciela fizyki oraz podcastera. Pytanie pierwsze zadałeś. Zawsze, gdy mowa o wielkich projektach kosmicznych w przestrzeni publicznej, pojawia się pytanie o ich koszty, często liczone w setkach milionów złotych. Jak z perspektywy astronoma wytłumaczyć słuchaczom, że inwestycje w badania prowadzone na orbicie, które wydają się tak odległe, mają realny sens i przynoszą wymierne korzyści tu na Ziemi? Wiesz co, ja odpowiadam na to pytanie może nie do końca wprost, ale weź telefon komórkowy. Telefon komórkowy to jest urządzenie naszpikowane technologiami kosmicznymi. Po pierwsze, matryca aparatu. Aparaty cyfrowe powstawały z myślą o astronomii naziemnej. Z czasem przeszły do użytku powszechnego, a kolejne etapy miniaturyzacji doprowadziły do takiego etapu, jaki mamy teraz, że w telefonie masz kilka aparatów upchanych w bardzo małej przestrzeni, którymi możesz robić skomplikowane zdjęcia, redukowane dzięki technikom obliczeniowym fotografii komputerowej. Baterie, urządzenia przenośne też były tworzone z myślą o obsłudze w przestrzeni kosmicznej. W tej chwili nie wyobrażamy sobie nie używać takich urządzeń jak wiertarki, wkrętarki bezprzewodowe, inne urządzenia bezprzewodowe. Wszystko jest na baterie. Te baterie rozwijają się od czasów, kiedy narzędzia tego typu były tworzone dla astronautów latających na przykład w misjach na Księżyc. Komunikacja bezprzewodowa na duże odległości, pozycjonowanie GPS satelitarne, obserwacje satelitarne Ziemi, przewidywanie pogody, przewidywanie klimatu, badanie klimatu z orbity, to wszystko są technologie kosmiczne, wpływające jak najbardziej na nasze codzienne życie. Umożliwienie przewidzenia huraganu i ostrzeżenie ludzi mieszkających na terenie, który może zostać zalany czy zmieciony z powierzchni Ziemi z wyprzedzeniem kilkunastu może dni, jest czymś nie do przecenienia. Trudno argumentować, że może to nie jest tak do końca potrzebne. Oczywiście, że jest, nikt tego nie neguje, ale nie byłoby to możliwe bez technologii kosmicznych właśnie. Oczywiście są też technologie, które opracowujemy z myślą o odleglejszej przyszłości, o misjach na Marsa, misjach na Księżyc,
ale to jest bardzo długi temat, którego na pewno nie wyczerpalibyśmy, rozmawiając przez pół godziny, 45 minut, tylko i wyłącznie w takim temacie. Te kilka rzeczy, które wymieniłem, to są chyba najważniejsze, takie najbardziej namacalne przedmioty, które zawdzięczamy technologiom kosmicznym, a jest tego znacznie więcej. Pytanie drugie. Zmienia się model eksploracji kosmosu. Kiedyś astronauta był przede wszystkim pilotem i odkrywcą. Dziś w dobie komercyjnych lotów coraz częściej na Międzynarodową Stację Kosmiczną wysyłamy wyspecjalizowanych naukowców i inżynierów do realizacji konkretnych zadań. Czy wkraczamy w erę kosmicznych specjalistów na zlecenie i jak to zmienia charakter załogowych misji kosmicznych? Wiesz co, właściwie to może jest trochę tak, jak mówisz, że zmienia się ten profil, ale on nie zmienia się ostatnio. On zmienia się od dawna i nie zmienia się gwałtownie. W dalszym ciągu umiejętności pilotowania statków, samolotów są jak najbardziej wysoko punktowane. Ale pierwszym naukowcem, który poleciał w kosmos, a właściwie na Księżyc, był Harrison Schmitt w roku 72. Od tamtego czasu wielu naukowców, inżynierów, biologów, chemików było na orbicie, wykonując skomplikowane eksperymenty i badania dotyczące najróżniejszych dziedzin, i od materiałowych po medyczne i biologiczne. To nie jest nic nowego, to nie jest nic nietypowego. Specjaliści na zlecenie, może powiedziałbym raczej specjaliści do konkretnego zadania. Nie mamy tutaj bazy prywatnych osób, które tylko oczekują, aż dostaną zlecenie, leć sobie na orbitę i wykonaj jakieś zadanie. Trening i selekcja są bardzo wymagające i na pewno nie zostaną takie zadania powierzone osobom, które nie przeszły długotrwałego treningu i selekcji z obserwacją włącznie. Kolejne pytanie zadajesz. Misje kosmiczne często niosą ze sobą potężny ładunek symboliczny. Flagę, narodowe emblematy. Na ile Twoim zdaniem takie kosmiczne gesty są dzisiaj ważne dla budowania narodowej tożsamości technologicznej i inspirowania młodych pokoleń, a na ile to faktyczny motor napędowy dla przemysłu i nauki, który ma rozpalić innowacyjność w kraju? Podpytanie, że tak powiem, co zmieni dla przeciętnego Polaka kosmiczny lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Myślę sobie, że troszkę z tym ładunkiem symbolicznym, flagą, emblematem narodowym jest troszkę odwrotnie. One nie służą kształtowaniu odrębności, tylko wręcz przeciwnie. One służą pokazaniu, że jesteśmy w tych działaniach międzynarodową społecznością składającą się z bardzo wielu narodów, z bardzo wielu krajów i wszyscy razem pracujemy w jednym kierunku, w jednym celu. W celu rozwoju wiedzy, technologii, zdolności i umiejętności, które mają nam pomóc być może w przyszłości zasiedlić kosmos na stałe. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest wspaniałym przykładem tego, że jednak współpraca się utrzymuje mimo trwających konfliktów, które budzą olbrzymie emocje i to zrozumiałe emocje, ale jednak pewne sprawy są ponad tym wszystkim. Pokazujemy mimo wszystko umiejętność rozmawiania, współpracy bez względu na narodowe podziały i możliwe konflikty, które zostawiamy tu na Ziemi. Patrząc na Ziemię z kosmosu, nie widać tego wszystkiego. Ziemia jest jedną z bardzo wielu planet. Jeżeli patrzymy na nią z dużej odległości, to jest tylko mała niebieska kulka, na której my stanowimy pyłek, który w zasadzie jest niezauważalny w tak olbrzymim kosmosie, jaki jest. I to chyba powinniśmy mieć gdzieś tam z tyłu głowy, w świadomości, że tak naprawdę nasze tutaj przyziemne, lokalne konflikty przeszkadzają nam tylko w osiągnięciu czegoś więcej, czegoś większego niż my sami. A jeśli chodzi o lot Sławosza Uznańskiego, dla przeciętnego Polaka być może nie zmieni to aż tak dużo, poza tym, że będziemy mogli powiedzieć, że mamy już dwóch rodaków, którzy byli w przestrzeni kosmicznej osobiście. Do tej pory był to jedynie generał Hermaszewski,
ale świadomość tego, że możemy, że potrafimy, że współpracujemy z międzynarodowym środowiskiem badaczy czy odkrywców kosmosu, może jednak inspirować, zachęcać do nauki, zwłaszcza najmłodsze pokolenia. Kolejne pytanie. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna nazywana jest największym laboratorium poza Ziemią. Jakie unikalne warunki niemożliwe do odtworzenia w żadnym ziemskim instytucie oferuje orbita? Jakiego rodzaju przełomowych odkryć, na przykład w medycynie, biotechnologii czy inżynierii materiałowej, możemy spodziewać się dzięki badaniom prowadzonym w stanie mikrograwitacji? Właśnie troszkę sam odpowiedziałeś na to pytanie. Stan mikrograwitacji nie daje się odtworzyć na Ziemi. Możemy zbliżyć się jakby do tego stanu w specjalnych samolotach, które uzyskują trajektorię pozwalającą symulować stan mikrograwitacji, albo właściwie praktycznie uzyskiwać ten stan mikrograwitacji, albo raczej spadku swobodnego, ale jedynie na kilka minut, na krótkich kilka minut. Wiele eksperymentów nie daje się przeprowadzić w tak krótkim stanie, w tak krótkim czasie, dlatego potrzebujemy laboratorium orbitalnego. Tam stan mikrograwitacji, albo raczej spadku swobodnego, w zasadzie druga nazwa na to samo, jest stanem permanentnym. A więc eksperymenty, które prowadzimy nad różnego rodzaju materiałami, stopami, mieszaninami materiałów, mają tam niepowtarzalne warunki i możemy obserwować, w jaki sposób substancje najróżniejszego rodzaju mieszają się w takiej mikrograwitacji. Badania nad organizmami żywymi i wpływem takiego stanu na tkanki, czy to ludzkie, zanik mięśni, zanik kości, przeciwdziałanie tego typu stanom wywołanym chociażby brakiem normalnej ziemskiej grawitacji, ale również innymi czynnikami są absolutnie nie do przecenienia. Dodatkowo możemy badać również promieniowanie kosmiczne, wpływ promieniowania na organizmy żywe, na człowieka, na rośliny, na zwierzęta. Mamy organizmy, które radzą sobie z promieniowaniem bardzo dobrze. Zastanawiamy się i badamy, jakie mechanizmy biologiczne pozwalają chronić organizmy przed wpływem tak egzotycznych i niesprzyjających warunków. Kolejne pytanie. Loty na niską orbitę kołoziemską, choć wciąż niezwykle skomplikowane, stają się coraz bardziej dostępne. Cały świat patrzy jednak dalej w stronę Księżyca i Marsa. Jaką rolę Twoim zdaniem kraje takie jak Polska mogą i powinny odgrywać w tych kolejnych wielkich krokach ludzkości w kosmos? Czy powinniśmy się skupić na budowie instrumentów naukowych, czy może już dziś myśleć o kolejnym Polaku na srebrnym globie? Ja myślę sobie, że Polska to jest jednak kraj bardzo zasobny w talenty, w zdolności. Skupianie się na tylko jednym wąskim aspekcie wydaje mi się troszeczkę zapędzaniem się w kozi róg. Warto byłoby jednak myśleć szerzej. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy brali udział w misjach kosmicznych na równi z astronautami czy naukowcami z innych krajów. W tej chwili trochę trudno konkretnie wyobrazić sobie pierwsze misje na Księżyc czy na Marsa. Mówimy o nich od dekad i na razie nic nie wskazuje na to, że odbędzie się to w najbliższych latach. Ale technologie się rozwijają, technologie dojrzewają. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa załogom lecącym zarówno na Księżyc, jak i w dalszej perspektywie na Marsa. I myślę, że jesteśmy coraz bliżej opracowaniu takiego zestawu różnego rodzaju wynalazków, technologii, technik, możliwości, żeby dało się to zrealizować już myślę bliżej niż dalej, czyli na przeciągu kilku dekad myślę, że staniemy z powrotem na srebrnym globie i miejmy nadzieję, że również pierwsze załogowe misje na Marsa też dojdą wreszcie do skutku. Niesamowicie ciekawa perspektywa, prawda? Bardzo dziękuję naszemu dzisiejszemu ekspertowi za ten wgląd w niezwykły, kosmiczny świat, który otacza nas z każdej strony. A my po tej dawce wiedzy z pierwszej ręki wracamy na orbitę.
Nie wiem, czy wiecie, ale Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to jest prawdziwy cud inżynierii i dyplomacji. Ma długość boiska piłkarskiego, waży ponad 450 ton i okrąża Ziemię co 90 minut. To wspólny projekt USA, Rosji, Wspólnoty Europejskiej, Japonii czy Kanady. I co ciekawe, na stacji obowiązuje jurysdykcja narodowa. W europejskim module Columbus stosuje się prawo europejskie, w amerykańskim amerykańskie. To prawdziwe międzynarodowe terytorium na orbicie. Ale wróćmy do naszego polskiego astronauty. Misja Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego jest dowodem na rewolucję, jaka dokonuje się w kosmosie. Poleci on bowiem na pokładzie kapsuły Crew Dragon wyniesionej przez rakietę Falcon 9. Oba te produkty są firmy SpaceX Ilona Muska. Jeszcze kilkanaście lat temu loty w kosmos były domeną państwowych agencji. No ale pan Musk to zmienił, wprowadzając rakiety wielokrotnego użytku, które po starcie wracają na Ziemię. To obniżyło koszty o rząd wielkości i otworzyło kosmos dla sektora prywatnego. A dzisiaj firmy takie jak Axiom Space, z którymi współpracuje Polska, organizują komercyjne misje na ISS, a polski astronauta jest częścią tej nowej, ekscytującej fali. A skoro mowa o europejskim wkładzie w kosmos, mam dla Was niesamowitą ciekawostkę tutaj z serca naszego miasta, czyli ze Szczecina. Choć Polska nie jest jeszcze potęgą w budowie rakiet, to właśnie tutaj, w szczecińskiej stoczni, powstał absolutnie wyjątkowy statek o nazwie Canopy. Jego zadaniem jest transportowanie elementów najnowszej europejskiej rakiety nośnej Ariane 6 z fabryk w całej Europie do kosmodromu w Gujanie Francuskiej. Jest to statek hybrydowy, bo oprócz standardowych silników posiada 4 ogromne, 37-metrowe żagloskrzydła, które pozwalają zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 30%. Czyli to jest nie tylko statek, ale też powrót do takich korzeni żeglarstwa i korzystanie właśnie z takich żagloskrzydeł. Pomyślcie tylko, polska stocznia zbudowała najnowocześniejszy na świecie ekologiczny transporter dla europejskiego programu kosmicznego. No to jest dopiero powód do dumy. I to by było na tyle w dzisiejszym 79. odcinku podcastu Szklanka do połowy pełna. Jak słyszeliście, polska przygoda z kosmosem zatoczyła koło i wpisuje się w niesamowitą historię ludzkiej eksploracji. Od zimnowojennej rywalizacji przez erę wielkiej międzynarodowej współpracy, aż po czasy komercyjnych lotów, no i zaawansowanych technologii kosmicznych. Lot naszego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego to nie tylko wydarzenie medialne, to inspiracja dla całkiem nowego pokolenia polskich inżynierów, naukowców i marzycieli. No jest to dowód, że szklanka jest nie tylko do połowy, ale wręcz po brzegi wypełniona możliwościami. A co wy, kochani, myślicie o polskim programie kosmicznym? Jestem bardzo ciekaw waszych opinii. Czy to dobrze wydane pieniądze? Dajcie znać w komentarzach na Instagramie, TikToku czy Xie. A najlepiej wpadajcie na serwer Szklanki na Discordzie. Link czeka na Was w bio na Instagramie Szklanki, na profilu Szklanka Spotify. Nie zapomnijcie też zaobserwować podcastu na Spotify, subskrybować kanał Szklanka do połowy pełna podcast na YouTube. Wasze wsparcie jest dla mnie bezcenne. Tymczasem bądźcie bezpieczni, uśmiechajcie się, a my słyszymy się jak zawsze już niedługo. Welcome to the deep dive. This is where we take, well, a whole stack of sources, detailed research, our notes, and really boil it all down into the key insights, the essential nuggets of knowledge just for you. And today, we're doing something pretty ambitious. We're embarking on a journey that, well, it quite literally reaches for the stars. We're going to travel, get this, 400 kilometers above Earth, straight up to the International Space Station. Wow. Okay. Yeah, to really unpack the absolutely fascinating story of Poland's resurgence in space exploration. It really is fascinating. A comeback story almost. Exactly, a cosmic comeback, you could say. After, what, nearly 50 years of being relatively quiet on the human spaceflight front, it's remarkable. So our mission for this deep dive is, well, to tackle some big questions, like how exactly is Poland re-entering this, incredibly high-stakes space game?
especially now in an era dominated by global superpowers and these huge private companies like SpaceX. Right. It's a crowded field. Totally. And then what kind of research, what groundbreaking science will a Polish astronaut actually do up there on orbit? What boundaries are they pushing? And maybe most importantly, who are the actual players behind this? The institutions, the minds, the drivers pushing Poland's space ecosystem forward. Because it's not just one person, is it? Not at all. This isn't just a story about one astronaut's flight. That's exciting. It's a much richer story, isn't it? It weaves together history, cutting-edge science, national pride, and a really bold vision for the future, for humanity's future off-world. We've pulled the most impactful insights from our main source here, which is a really comprehensive look from the popular Polish podcast, Glass Half Full. Our goal is to make sure you walk away feeling truly well-informed, really grasping the details that matter. And I think that's what makes this particular deep dive so interesting right now. The why now aspect. It's not just about, planting a flag. What we're trying to do here is give you that comprehensive summary of Poland's big pushback into space, helping you understand the deeper strategy. Our source material, that podcast, really lets us frame this as much more than a single event. It's looking at a national strategy. It's looking at real technological steps forward happening inside Poland. Right. And it signals a shift, I think, in the global space picture where maybe smaller nations are finding their own ways to make really significant contributions. Yeah, finding their niches. Exactly. So as we unpack this, it kind of encourages us, and hopefully you listening, to think about the bigger picture. What does national investment in space really mean? It's science, yes, economic growth, perhaps. But it's more, isn't it? It is. It's about national identity, its place on the world stage, and maybe most importantly, its power to inspire, the next generation. It's definitely more than just data points. It's about renewed ambition. All right, so to really get a handle on Poland's current ambition, this huge leap they're taking, we kind of need to rewind the clock, like way back. Almost half a century, because for decades, really, there was just one date that stood out in Polish space history, June 27, 1978. Right, Hermaszewski. Exactly. Mirosław Hermaszewski. He was a decorated military pilot, and on that day, he basically etched Poland's name into space history. He launched on a Soviet Soyuz 30 spacecraft. Part of the Interkosmos program. That's right, and he spent 8 days up on the Salyut 6 orbital station. Now, at the time, we have to remember the context. The Cold War. Oh, absolutely. This flight was, let's be honest, it was a major propaganda coup for the Soviet Union, a way to show technological might and, unity within the Eastern Bloc. It demonstrates. And this is crucial beyond the politics of it all. For millions of ordinary Poles back on Earth, this was huge. It really transcended the propaganda. It was this incredibly profound moment of, pure national pride. A real boost. Totally. A symbol of what their nation could achieve, even within that, let's say, constrained political system. It was like this rare glimmer of, glory in what was otherwise a pretty challenging time, a shared moment, looking up. Yeah, I can imagine. A powerful symbol. But then, silence. Well, yes. That single achievement, as big as it was followed by what people rightly call Poland's cosmic drought. Almost 50 years. A really long period where Poland's direct human presence in orbit just seemed to, fade into memory. Obviously, there are other priorities, huge economic and political shifts after the Cold War ended. Understandably. But that silence, it came to a really abrupt, quite dramatic end in 2023. And this is where we see Poland making its grand return. And it's marked by a really strategic, substantial investment. It signals a completely different approach. Okay, so what are we talking about investment-wise? We're talking a significant increase in Poland's contribution to the European Space Agency, ESA, an additional €295 million. Wow, that's not small change. Not at all. And the key thing here, as our sources stress, is that this isn't just, money thrown into a void. It's not just paying membership dues. Right. This is a highly targeted, very strategic effort. And the goal is ambitious. It's for Poland to not just catch up, but to actually become a global leader in specific cutting-edge space technologies. So leadership, not just participation. Precisely. Think areas like Earth observation, advanced satellite communications, maybe even in-orbit servicing tech. This investment is channeled into specific ESA programs that focus on these areas. And crucially, this financial commitment directly helps Polish companies, Polish researchers, win contracts, build expertise, and get involved in major European projects. So it buys them a seat at the table, but also builds their own capabilities. Exactly. It wasn't just writing a bigger check. It was about
securing tangible benefits, building partnerships. And that strategic move, that increased investment, is what directly opened the door for the second pole in history to fly to space. It shows a clear shift from, let's say, the politically motivated participation of the past to a future-focused strategic leadership role. Okay, that makes sense. A very deliberate strategy. And that brings us to the person actually going, the new face of Polish space exploration, Dr. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Right. And what's really striking here, and such a contrast to Hermaszewski, is his background. He's not a military pilot. Wow. He's a scientist, a researcher through and through, as the sources put it. His day job before all this astronaut training was working at CERN. With the Large Hadron Collider, no less. Exactly. I mean, for anyone who doesn't know, that's humanity's most powerful particle accelerator. It smashes particles together to try and understand the fundamental building blocks of the universe, the Big Bang. Mind-bendingly complex stuff. Right. So imagine dealing with that level of complexity, grappling with concepts like dark matter, supersymmetry, managing these incredibly intricate systems every single day. That's the kind of mind, the kind of rigor he's bringing to orbit. It's a different skill set entirely from a test pilot, isn't it? Completely. And the scale of his achievement just in getting selected, it's staggering. He was chosen for ESA's Reserve Astronaut Corps out of, wait for it, over 22,000 candidates from all across Europe. 22,000. That's incredible. Isn't it? It's like being picked from a massive stadium full of highly qualified people. That number alone just shows you the intensity of the competition and how exceptional his qualifications must be. Absolutely. And I think this really highlights that fundamental shift we're talking about in space exploration itself. It's moved, or is moving, from primarily needing test pilots, brave as they were, to needing deep scientific expertise, advanced research capabilities. Right. The focus changes. Yeah. It's proof of how space is evolving. It's not just about the daring feat of getting there anymore. It's becoming this sophisticated laboratory in the sky, pushing the frontiers of human knowledge. Precisely. That evolution you mentioned from the right stuff military pilot to the CERN scientist, it really shows up in what Uznański will actually doing up there. It's not just about enduring the conditions. It's about applying very specific, very advanced knowledge to solve complex problems in that unique microgravity environment. Yeah. It reflects what space exploration demands now. It's not enough just to get there. It's about the science, the technology you can achieve once you arrive. And that specialized knowledge is just crucial for pushing those boundaries. Okay, so let's dive into that. What will he be doing? The specifics of Sławosza Uznańskiego-Wiśniewski's mission. The Polish part of his flight has a name, Ignas, which means fire in Latin, right? Right. A nice symbol, perhaps, of this reignited Polish ambition in space. Yeah, I like that. So he's expected to be up there on the International Space Station, the ISS, for about 2 weeks, 13 days roughly. And in that pretty short window, he has a packed schedule. We're talking 13 different scientific experiments he needs to conduct. 13 in 2 weeks is intense. That's almost one a day. It really is. And what's really cool, and obviously a big point of pride in Poland, is that these experiments, they've all been developed by Polish research institutes and Polish companies. So showcasing domestic capability. Exactly. It's a truly national effort, demonstrating the scientific and tech know-how that's already there. That's impressive. 13 experiments. It really underlines how valuable every single minute in orbit is. Nothing wasted. The Ignas mission seems meticulously planned around, sort of, 3 main research pillars, each with potentially huge long-term implications for humanity's future in space. Okay, so what's the first pillar? First up is human health in space. This is absolutely critical. As we start thinking seriously about longer trips back to the moon, eventually Mars understanding how the human body copes, or doesn't cope with microgravity is, essential. Makes sense. We're not really built for space, are we? Not really. So Sławosza will be specifically looking at how microgravity affects the human immune system. Down here, our immune systems are ticking over constantly. But in space, without gravity's pull, things get weird physiologically. Astronauts often show a weakened immune response. They become more prone to infections, allergies. Sometimes dormant viruses can reactivate. It's a real concern. Wow, okay. So this research is trying to pinpoint the exact the molecular reasons behind these changes. And knowing that knowledge is priceless for figuring out countermeasures, ways to keep crews healthy on those multi-year journeys far from Earth, where you can't just pop to the doctor. Right, no quick medevac from Mars. Exactly. And linked to that, there's another experiment called astromental health. This is going to carefully monitor his psychological well-being. Because think about it.
You're in a confined metal tube, hundreds of kilometers up, isolated high-stress environment. Yeah, the psychological toll must be immense. That has to be. Far from family, communication delays, constant awareness of the risks. Mental strength is just as vital as physical health. So this experiment uses advanced biometric sensors, psychological tests to track stress levels, cognitive function, mood. And the data they get from this, it'll be super important for designing future habitats, maybe refining how we select crews, developing better support strategies for those pioneers heading to the moon or Mars. Keeping a crew mentally resilient for years, that's not just about comfort, it's about mission success. It's about survival. Absolutely. The human element is key. Okay. Okay, so beyond human health, what's the next focus for Ignanis? The second area is future technologies. Developing and testing the tools we'll need out there. For example, they're testing a brand new computer called Leopardess. And get this, it was fully designed and built in Gliwice, Poland. Oh, wow. Homeroom tech. Totally. Yeah. And its main job on the ISS is to test how well artificial intelligence algorithms perform in the space environment. Can AI systems reliably manage spacecraft functions, diagnose problems, analyze data in real time without constant hand-holding from mission control? That's the goal. Some more autonomy for spacecraft. Precisely. Which becomes crucial the further you get from Earth, where communication lags are significant. And tied into that, Leopardess will also be testing the resistance of its own electronics to cosmic radiation. Ah, yes, the invisible danger. It's a huge challenge. Space is filled with these high-energy particles from the sun, from deep space. They can really mess with electronics, cause data errors, circuit glitches, even permanent damage. Not ideal if you're halfway to Mars. Definitely not. So Leopardess has special sensors to monitor the radiation hitting it and how its components react. This gives us invaluable data for building tougher, what they call radiation-hardened hardware for the future, making sure the brains of our future lunar bases or Mars missions can actually survive the journey and operate reliably for years. It's about building robust, smart systems. Okay, that makes perfect sense. Building for the long haul. What's the third area? You mentioned something sounding like science fiction. Yes, this is where it gets really exciting, I think. The third focus is biotechnology, and some of the concepts here are truly visionary, aiming for a much greater self-sufficiency in space. Stuff that feels like sci-fi but is becoming real science. Okay, I'm intrigued. So one experiment is looking at whether certain types of extremely resilient algae can actually produce oxygen in space. We're not talking pond scum. These are specific extremophile algae. Like extremophile, meaning they like extreme conditions. Exactly. They can thrive in harsh environments, and they're very efficient at converting CO2 into breathable oxygen using photosynthesis. Now, imagine a compact biological oxygen factory right there on your spacecraft or your moon base. Like a personal oxygen supply, but biological. Precisely. That could fundamentally change long-term missions. It dramatically cuts down how much oxygen you need to launch from Earth, which is heavy and expensive. It gets us closer to truly independent settlements off-world. That's incredible. What else? It gets even wilder. Another experiment is using genes from tardigrades. Tardigrades, the little water bears. The very same. Those microscopic creatures are famous for being practically indestructible. They can survive the vacuum of space, intense radiation, extreme temperatures, dehydration, you name it. Earth's ultimate survivors. Absolutely. So Polish scientists are taking specific genes from these tardigrades, the ones responsible for their incredible resilience, and putting them into yeast. Into yeast, like for baking bread. Sort of. But the goal here is to make the yeast much tougher, more resistant to radiation and other space stresses. And why yeast? Because yeast can be engineered to produce all sorts of useful things, not just food components, but maybe pharmaceuticals, vitamins, even biomaterials. Okay, so toughening up the microscopic factories. Exactly. If you can make yeast survive and thrive in space, you could potentially produce vital supplies far from Earth. It fundamentally changes the logistics of deep space missions. And this really connects to what Uznańskiego himself said, a quote that captures the vision. Quote, "We fly into space to create technologies of the future." It underscores that these experiments aren't just short-term tasks. They're long-term visionary efforts, laying the groundwork, building the essential tools for humanity's future beyond Earth. Technologies of the future. That's a powerful statement. Okay, so these incredible experiments, this astronaut, it's all very impressive. But you said earlier, this is just the tip of the iceberg. It really is. To really get the full picture of Poland's cosmic comeback, we need to understand what's underneath the surface, right? This whole ecosystem that's making it possible. Exactly. Behind this flight, behind these experiments, there's a whole network of vibrant, growing,
increasingly active Polish space ecosystem. It's not just one agency. It's a complex interplay of different players. Okay, so let's break that down. Who are the key players in this Polish space ecosystem? Well, first you have the coordinating body, POSA. That's the Polska Agencja Kosmiczna, the Polish Space Agency. Now, think of them less as the builders. They don't build rockets themselves, typically. Okay. They're more like the architects, the strategists. Their job is to connect the dots, integrate projects between universities, research institutes, and industry. And crucially, they actively help Polish companies win those ESA contracts we talked about. They provide support, guidance, market intelligence. So they're the national coordinators and facilitators. Precisely. They define the strategic direction, foster international partnerships, and basically ensure everyone's pulling in the same direction. They're vital for the overall coherence of the national effort. Got it. Who else is fundamental? You mentioned research institutes earlier. Yes, absolutely. Central is CBK PAN. That's the Centrum Badań Kosmicznych Polskich Akademii Nauk, or the Space Research Center of the Polish Academy of Sciences. This place is a cornerstone. It's the oldest and arguably the most important pure research institute in this field in Poland. It's been around since 1977. Wow, since before the first Polish astronaut even flew. Exactly. That tells you something about their deep roots and experience. Their track record is seriously impressive. They've been involved in over 50 space missions. 50. Yeah. Contributing scientific instruments, doing data analysis, collaborating with giants like NASA and ESA on major missions. They designed magnetometers for the Rosetta Comet mission, worked on instruments for Mars missions like Curiosity. They are the deep scientific expertise, the academic powerhouse driving fundamental research. Okay, so Polsaffer for strategy, CBK PAN for the deep science. What about the engineering side, the actual building of things? That's where places like the Łukasiewicz Research Network Institute of Aviation come in strong. Łukasiewicz is Poland's biggest applied research group, and their Institute of Aviation has a heavy focus on aerospace engineering. Their contribution is really about practical engineering, hardware development, and pushing Polish capabilities in things like rocket technology. A really significant achievement showing what they can do is their suborbital rocket, the ILR-33 Burstin 2K. Burstin, that means amber, right? That's right, Amber 2K. Their engineers designed it, built it, and successfully test-launched it. It's designed for things like microgravity research, atmospheric studies. It shows they have that end-to-end capability in rocket development, propulsion, structure, avionics. That's crucial, isn't it, to actually build your own flight hardware? Absolutely. That kind of hands-on engineering, translating theory into working tech that flies, is vital if you want to be a serious player. They're also involved in making components for larger European rockets too. Right. It shows that practical capability. Okay, so we have the strategy, the science, the engineering. What about the private sector? Is industry getting involved? Oh, definitely. And that's maybe the most dynamic part of the ecosystem right now. There's a growing number of private companies jumping into the Polish space sector. Startups and established firms. Both. And they're specializing in all sorts of things, building small satellites, developing advanced software for space applications, ground station services, data processing. A key area is building Polish observation satellites under a national program called Camila. Earth observation. Yeah, providing data for agriculture, environment monitoring, disaster management, urban planning. You've got companies like Creotech Instruments making satellite platforms and onboard computers, Sat Revolution focusing on constellations of tiny nanosatellites for commercial imaging. So a real mix. It is. And when you put all these pieces together, Polsat coordinating, CBKP PAN doing fundamental research, Łukasiewicz handling the heavy engineering, and this burgeoning private sector innovating, you see a really robust, diverse approach. It's not just talked down from the state. There's this dynamic energy from private companies too. It shows a sector with, as the source material put it, gigantic potential. Yeah. And for us listening, it shows that Poland's space effort isn't just one thing. It's built on many pillars, creating this sustainable, innovative industry from the ground up. Okay, that picture of the ecosystem is really clear now. It's complex, it's growing. The facts, the figures, the institutional roles, it's all incredibly impressive. But sometimes, you want that slightly different perspective. How does it feel from the inside? What's the view from someone who's really in the thick of it? Right, the human element again. Exactly. So we wanted to bring you something a bit special here, maybe a deeper insight into this, extraordinary cosmic world. Our source material, the Glass Half Full podcast, featured commentary from someone named Tomasza Kisiela.
Now, he's an astronomer by training and passion, apparently a popularizer of astronomy, and also a physics teacher. Okay, so someone connected on multiple levels. Right. And while obviously we can't play you his original audio, the insights attributed to him in the source really give us that valuable insider's take, bridging the gap between the big strategies and the day-to-day reality of building a space nation. Yeah, having that kind of perspective from someone like Tomasza Kisiela, who's embedded in the community, it adds crucial nuance, doesn't it? Mm-hmm. Listening to the synthesis of his views, it really hammers home that while the government strategy and the big investments are absolutely vital, the actual work, the science, the engineering, the breakthroughs, that relies so heavily on the dedication, the passion, the ingenuity of the people and the teams doing the work on the ground. He seems to really emphasize the passion within those Polish science and engineering circles, like a quiet determination maybe to prove themselves. Right, the drive behind the strategy. Exactly. And what also comes through strongly from his perspective is a sense of the practical challenges. They exist, The investment is great, but scaling up rapidly means tackling real hurdles. Things like finding and keeping highly specialized talent engineers, programmers who might be tempted by opportunities abroad, or building the really advanced manufacturing facilities needed for space hardware, which takes time and serious capital. Yeah, it's not instant, is it? Not at all. He apparently talks about the need for a consistent long-term vision, something that outlasts political changes, and the critical importance of investing in STEM education right from school age to build that pipeline of future talent. It's not just about one astronaut flying now. It's about ensuring there are people to carry this forward in 10, 20 years. Building the foundation for the future. But, and this is important, Kisiel's overall perspective seems very positive, very optimistic. He points out how these high-profile moments, like Uznański's flight, are incredibly powerful tools for inspiration. Capturing the public imagination. Exactly. He apparently sees it with his own students, a real buzz, a renewed interest in physics, in astronomy, because now they see a tangible path. They see someone like Uznański, a scientist, going to space. It makes it real, makes it achievable in a way it wasn't for older generations. That makes a huge difference. And he also underlines how Poland seems to be cleverly picking its battles, strategically identifying those niche areas where it can genuinely excel. Maybe not competing head-on with the US or China on giant rockets just yet. Right. But really focusing on areas like advanced electronics for space, small satellite technology, data processing, and that unique microgravity biotechnology we talked about. Those are areas where Poland can carve out a real leadership role. It's that mix of, realistic understanding of the challenges and real enthusiasm for the opportunities that makes that kind of insider view so valuable. Yeah, it really grounds the whole narrative, doesn't it? Seeing how the big vision connects to individual effort and inspiration, that's incredibly valuable insight. Okay, so with that perspective in mind, let's zoom back out a bit, back up to orbit. Because Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego mission, where he's going, it's all part of an even bigger story, a huge ongoing shift in how we do things in space. Absolutely. If we connect this back to the bigger picture, Uznański is heading to the International Space Station, the ISS. And that place itself is, well, it's still kind of a miracle, isn't it? A miracle of engineering, but also of diplomacy. It really is when you think about it. I mean, this colossal structure, the size of a football field, weighing over 450 tons, whipping around the Earth every 90 minutes. It's incredible. And who built it? It wasn't just one country. No way. That's the diplomatic miracle. It's a joint project, the US, Russia, Europe, through ESA, Japan, Canada. Nations that, let's be frank, have plenty of disagreements down here on Earth. Yeah. Yet up there, they found common ground, working together for decades in the name of science and peaceful collaboration in space. It's a constant orbiting reminder that cooperation is possible, even between rivals. It's a powerful symbol. And legally, it's fascinating too, isn't it? How it's governed. Oh, absolutely. That concept of national jurisdiction on board is unique. Even though it's one station, it's governed by this complex web of international agreements. So, for instance, inside the European Columbus module, European law applies. Right. If hypothetically a crime was committed there, it would likely be prosecuted under the laws of the perpetrator's home ESA country. And in the U.S. sections, U.S. law applies. That's right. Same for the Russian segment. It's this unique international territory in orbit with its own legal framework designed for cooperation. It shows how we can adapt concepts like sovereignty and law for the space environment. The ISS is like a living laboratory for space governance, really.
A true international territory. Okay, so he's going to this incredible collaborative platform, but how he gets there also tells a story, right? You mentioned SpaceX earlier. Yes, and this is where we see that other massive revolution happening in space right now. When Uznański launches, he'll be riding in a Crew Dragon capsule. SpaceX's astronaut taxi. Exactly. And it'll be launched by a Falcon 9 rocket, also from SpaceX, Elon Musk's company. This is huge because think back just, 10, 15 years ago? Yeah, it was all NASA, Roscosmos, maybe ESA sometimes. Big government agencies. Entirely. Spaceflight was pretty much exclusively the domain of governments, with government budgets, government timelines. Private companies were suppliers, maybe, but they weren't launching people to orbit. So what changed? What was Musk's big breakthrough? Reusability. That was the absolute game changer. The relentless focus on making rockets, specifically the first stage booster, reusable. Instead of just falling into the ocean after launch like expensive space junk, the Falcon 9 booster comes back. It performs these complex maneuvers, uses grid fins to steer, fires its engines again, and lands itself upright, either on a drone ship at sea or back near the launch site. Which looks incredibly cool, by the way. It does. But the crucial part is it can then be refurbished relatively quickly and flown again and again. And that brings the cost down. Dramatically. Yeah. By an order of magnitude, maybe more. Launch costs plummeted from hundreds of millions per flight to maybe 60 million, perhaps even less for reused boosters. Suddenly, access to space became vastly more affordable. Which opened the door. Exactly. It opens the door wide open for the private sector, for new players, for countries like Poland partnering with commercial providers. Now you have companies like Axiom Space, who Poland is actually collaborating with for this mission, organizing purely commercial flights to the ISS. Axiom's even planning its own private space station module. Wow, so this Polish mission is part of that whole new wave. Absolutely. Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego isn't just going to space. He's flying on commercial hardware, facilitated by a commercial broker, as part of this exciting new era of commercial space exploration. It shows how the private sector is really democratizing access to orbit and completely reshaping the future of how humans operate in space. That commercial revolution is incredible. Lower costs, more access. It changes everything. And speaking of different ways to contribute, different parts of the space puzzle, there's another really interesting, maybe unexpected European and specifically Polish contribution we should talk about, right? Yes, absolutely. It kind of broadens the picture beyond just astronauts and rockets, showing the infrastructure needed. Because, as you said, Poland isn't quite building its own giant orbital rockets. Not yet, anyway. Not yet. But they are making crucial contributions elsewhere. And this one involves shipbuilding, surprisingly enough. Shipbuilding. For space. Exactly. There's this unique, really innovative ship called Canopy, built in a shipyard in Szczecin, Poland. Canopy. Like canopy. Yes. And its job is very specific and absolutely vital for Europe's space program, specifically for the new Ariane 6 rocket. The different parts of the Ariane 6, the huge core stage, the boosters, the upper stage, they're built in factories all across Europe, Germany, France, Italy. Okay. But they all need to get to the launch site, which is way down in French Guiana, South America, near the equator. And these components are massive, very delicate. You can't just stick them on a normal truck or plane. Right. They need special transport. Precisely. And that's where Canopy comes in. It's custom built to carry these giant rocket stages across the Atlantic Ocean. Okay, so it's a big transport ship. What's so innovative about it? It's a hybrid. It has standard marine engines, of course, but it also has 4 enormous 37-meter tall wing sails mounted on its deck. Wing sails? Yeah. Like vertical airplane wings? Pretty much. They look like massive rigid sails, but they function more like wings, using the wind to generate thrust to help push the ship forward. They're computer controlled to optimize their angle to the wind. And that saves fuel significantly. Up to 30% reduction in fuel consumption and emissions compared to a conventional ship of its size doing the same job. It makes it the state-of-the-art, much more ecological transporter. It's a key piece of green infrastructure supporting European space launches. Wow. Built in Poland. Built in Poland. It's a fantastic example of Polish engineering skill and ingenuity, contributing in a really critical, though perhaps less glamorous, part of the whole European space enterprise. Yeah, it really shows that you don't have to be launching the rocket yourself to play a vital role, right? It's about the whole system, the logistics, the support. Exactly. It highlights the diverse ways nations can contribute and benefit from being part of the broader space ecosystem, building the specialized truck, essentially, that carries the rockets to the launch pad. Okay, so as we bring this deep dive to a close, what an incredible journey we've covered.
from that lone Cold War flight of Mirosław Hermaszewski. A moment frozen in time almost. Right. Through that long period of, well, relative quiet, then the huge international collaboration symbolized by the ISS. A truly global effort. To where we are now. This dynamic new era of commercial spaceflight, advanced technologies being developed in Poland, and Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego heading to orbit as part of it all. It really feels like Poland's space story has come full circle, doesn't it? Rejoining that grand narrative of human exploration. It really does. And connecting back to our source material, the Glass Half Full podcast, and thinking about the deeper meaning here, Uznański's flight, while scientifically important and certainly a big media moment, is so much more than that. Yeah. Its real lasting impact, potentially, is as this huge source of inspiration for a whole new generation in Poland, future engineers, scientists, innovators, maybe even just kids dreaming big. Yeah, showing them what's possible. Exactly. This whole ambitious push, this confident step back into the space arena, it's powerful proof, isn't it? Proof that the glass isn't just half full, but maybe brimming with possibilities for Poland's future in science and technology. Yeah. And, for humanity's progress overall. A very optimistic outlook. I think so. It encourages us all, really, to think about what happens when a nation invests in space, invests in science, invests in that fundamental human drive to explore and understand. It keeps pushing us forward. So a final thought for you, our listener, to maybe mull over after this. What do you think about Poland's rapidly expanding space program? Does it feel like a wise investment for the future? And zooming out even further, what excites you the most about humanity's ongoing push beyond our planet? Is it the science, the collaboration, the adventure, the technology? We've covered a lot today, hopefully giving you a really well-informed, maybe even thought-provoking look at Poland's cosmic comeback and where it fits into this bigger story. That's all for this deep dive. Until next time, keep looking up.